Hello everyone, welcome back to SEEMA'S Academy and welcome to second PUC Business Studies Easy class series. So short, quick and easy explanation anna bayisuvanta ella vidyarthigalige welcome. So in the last video we have learned about the relationship between planning and controlling alva. So that was also a 4 marks question. So adashtu quick agi adana revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆ recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and I am hoping that you are making notes, especially private students ಆಗಿದ್ರೆ I am sure that ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ and ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So if you have written the points, please turn back and just recall whatever you have written. Okay. Now, in today's video, we are going to learn the last 4-mark question for controlling, that is, explain briefly the steps involved in controlling. Now, all those who have attended my first class of controlling, so first controlling na first video lecture na yarella nodidira, nimge already process na bagge idea ide because alli nanondu example koಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ of worker A. So ಆ example ಅಲ್ಲಿ almost ನಾನು process ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So it is going to be very easy for you, all right? So we shall start with the process of controlling. Now, what is the first process? The first process is setting performance standard. So, standard ಅಥವಾ ಒಂದು benchmark ಅನ್ನ set ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That is the first process. If you remember the example that I have given, what was the standard set for the worker here? Correct. 20 match boxes. So 20 match boxes is the standard set. So ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ should produce 20 match boxes in a day. Okay, so that is the first process, setting the performance standards. Second one is measurement of actual performance. Once the standards has been set, ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. At the end of the day, the worker has produced how much is the actual performance. And in the example that I had given you all in the first video, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ the worker has produced, if anybody remembers, yes, the worker had produced 15 match boxes alva. So this is the second step. Bere methods ಗಳಿವೆ. There are different methods for measuring the actual performance, like personal observation, sample method, so the checklist method, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ different methods ಗಳಿವೆ. You can mention the different methods of measuring the actual performance when you write the answer. So we are measuring the actual performance in the second process. Okay. Then comes the third process. Third process ಅಲ್ಲಿ what we are doing is we are comparing the actual performance with the standards. So standards ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, we are going to compare it. That is our third process. Then fourth one is analyzing the deviations. Deviations ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಏನು deviations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, deviations ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 20 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೀ 15 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Now, the last process is taking the corrective actions. Now, standard ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, which means the actual performance has not met the standard performance. Now what we have to do, we have to take corrective actions. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. We have to find out the reasons. Why was the worker not able to reach the standard? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್? ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು. And for that we have to come up with the solutions, corrective actions ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is the last process of controlling. I hope it's very easy and ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಓನ್. ಫೈನ್. So what is the first process of controlling? Setting performance standards. Secondly, what we do? Measurement of actual performance. Third one, comparing actual performance with the standards. Fourth one, analyzing deviations, and fifth one, taking corrective actions. So yes, that was all for today's controlling class, and this is the end of controlling chapter. So next classes will be starting with chapter number 9, that is financial management. Kindly complete your revision of the chapter. Once the chapter is over, our chapter ella questions galannu revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and then move on to the next video lecture. That will be easy for you to recall all the points at the time of examination. Okay, so that was all for today's video. Thank you so much for watching. If you're finding this video series useful, please give this video a like. Also do share it with your friends. Comment down below and let me know how are you finding the classes. Thank you so much for watching again. See you in the next video. Till then, take care. Bye. Namaste.